So in previous class, we discussed about the pre and the emphasis. Now FM capture effect. So what is meant by FM capture effect? Means suppose we have one radio. Okay, we have one radio. Wait. So we have a radio. మన దగ్గర ఒక రేడియో ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఈ రేడియోలో సపోజ్ ఒక స్టేషన్, సపోజ్ వి అనే స్టేషను ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో వస్తుంది? 102.3 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వస్తుంది అని అనుకుందాం. ఓకే, ఒక వి రేడియో స్టేషన్. ఓకే, ఇంకొక రేడియో స్టేషన్, సపోజ్ రేడియో స్టేషన్ కావచ్చు, లేదంటే ఇంకొకటి V2 V1 రేడియో స్టేషన్ 102.3 దగ్గర ఉంది. ఓకే, ఇంకొక V2 రేడియో స్టేషన్ 102.3 దగ్గరనే వస్తుంది. If both radio stations frequencies are same, if both radio station frequencies are same, then రేడియోలో మనం ఎక్కడికి ట్యూన్ చేసింటాము? 102.3కి ట్యూన్ చేసింటాం అనుకో. ట్యూనింగ్ అంటే ఏంటి? మనం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసింటాం రేడియోలో. మీ ఫోన్లో సెట్ చేస్తారు కదా 102.4 అంటే కర్నూలు స్టేషన్ వస్తుందా రాదా? అట్లానే 102.3కి సెట్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ రేడియో దేన్ని తీసుకుంటా చెప్పండి? రెండిట్లో ఇది 102.3 దగ్గరనే వస్తుంది. దిస్ వన్ ఈజ్ అట్ 102.3. అనదర్ రేడియో స్టేషన్ ఈజ్ ఆల్సో 102.3. దెన్ రేడియో క్యాప్చర్స్ విచ్ రేడియో స్టేషన్? రేడియో క్యాప్చర్స్ విచ్ రేడియో స్టేషన్? ఏ రేడియో స్టేషన్ తీసుకుంటుంది? దెన్ దిస్ రేడియో గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఏమవుతుంది? రేడియో అనేది ఏమవుతుంది? కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఏ స్టేషన్ తీసుకోవాలి? V1 తీసుకోవాలా, V2 తీసుకోవాలా? రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్ అన్న, రెండు సేమ్ ఉంటే ఏది తీసుకోవాలి? రేడియో గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ హియర్ ద రేడియో విల్ టేక్ సమ్ టైమ్స్ V1 సిగ్నల్స్, రేడియో విల్ టేక్ సమ్ టైమ్స్ V2 సిగ్నల్స్. సో కొన్నిసార్లు V1 తీసుకుంటుంది, సమ్ టైమ్స్ కొన్ని టైమ్స్ V2 తీసుకుంటుంది, కొన్ని టైమ్స్ V1, కొన్ని టైమ్స్ V2, కొన్ని టైమ్స్ V1, కొన్ని టైమ్స్ V2 తీసుకునే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ విధంగా రేడియో అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మీరు ఇలా ఎగ్జామ్లో రాయొద్దండి. ఓకే, రేడియో when two input stations are same frequency, then the radio takes sometimes V1 signal, sometimes V2 signal అని రాయాలి. ఓకే, 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో 2 మార్క్స్కి అడుగుతాడు. సో రేడియో ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట.
సో కొన్నిసార్లు V1 తీసుకుంటుంది, కొంత టైం V2, మళ్ళీ V1 V2 అలా రెండింటినీ తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఏమంటారు? క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్. ద misconception of radio stations. Okay, if radio stations have both same frequencies, then the radio get confused. Then it will take sometimes one signal and sometimes another signal. కొన్నిసార్లు మనకు కావాల్సింది కొన్ని వేరే సిగ్నల్ తీసుకుంటాం అనమాట. దాన్ని క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు. దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో దట్స్ వై అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ స్టేషన్స్ ఎవరు పెట్టుకోరు చూడండి. సో రేడియో స్టేషన్ 102.4 దగ్గర ఎవరు జనరేట్ చేయరు సిగ్నల్ని. కర్నూలు స్టేషన్ అంటే కర్నూలు స్టేషన్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు దాన్ని. ఓకే, అట్లా. నెక్స్ట్, ఫేజ్ లాక్డ్ లూప్. ఓకే, సో ఫేజ్ లాక్డ్ లూప్, వాట్ ఈస్ meant by phase lock loop? Means it is nothing but indirect way of demodulation of FM signal. Phase lock loop అంటే ఏంటి? Indirect way of demodulation of FM signal. Okay, so how we have to demodulate? So previous whatever we discussed in the previous classes, those are direct method of demodulation of message signal, demodulation of FM signal. This is indirect method. So here it consists of a loop filter. Loop filter is nothing but a low pass filter. It consists of a VCO. VCO means voltage control oscillator. VCO means voltage control oscillator, which generates, VCO always generates which signal? FM signal. VCO always generates which signal? FM signal. Okay, so VCO always generate FM signal. So here we have to use this voltage control oscillator, which is having input V of t and output is FM signal. Output is FM signal. Next, this thing, this is nothing but multiplier. This is nothing but multiplier. Okay, so this multiplier generates E of t. E of t is nothing but error signal. This multiplier generates error signal E of t. Next, input is our FM signal. So demodulator, idanta demodulator. Okay, demodulator ki input emuntundi? Modulated signal. Modulated signal ఉంటుంది. అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్ రావాలి. ఎస్ అన్న. సో దిస్ ఈస్ ఇన్పుట్ అనేది ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఈ విసిఓ అనేది ఇక్కడ కూడా మనకు ఒకటి ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇవి రెండు మల్టిప్లై అయితే ఎర్రర్ సిగ్నల్ వస్తుంది. దిస్ ఎర్రర్ సిగ్నల్ ఈస్ పాస్ లో ఫిల్టర్ which generates this output V of t. This V of t again feedbacked. This V of t again feedback. అలా కంటిన్యూగా ఫీడ్బ్యాక్ అవుతూ జనరేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతూ జనరేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్, అట్లా కంటిన్యూస్గా ఫీడ్బ్యాక్ జరుగుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫేజ్ లాక్డ్ లూప్. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఫేజ్ లాక్ లూప్, before arranging this phase lock loop, there are two things we have to set. ఈ రెండు పాయింట్స్ ని మనం సెట్ చేసుకోవాలి వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఆసిలేటర్ ఇది ఫేజ్ లాక్ లూప్ లో. ఈ 2 పాయింట్స్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఏమేమి సెట్ చేసుకోవాలి? VCO frequency is same as unmodulated frequency. So the frequency of VCO is FC. Always FC ఉండాలి. And also VCO output signal must be 90 degrees out of phase. 90 degrees out of phase ఉండాలి. సపోజ్ ఇక్కడ సైన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది కాజ్ జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇన్పుట్ అనేది సైనసాయిడల్ ఎఫ్ఎం వచ్చింది అనుకోండి, ఇది కాజ్
ఎఫ్ఎం జనరేట్ చేయాలి. రెండు ఒకటే, సైన్ అన్న కాదన్న ఒకటే, కాకపోతే 90 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఉంటాయి. సో సైనోసైడల్ సిగ్నల్ వచ్చిందంటే ఇది కాజ్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేయాలి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కాజ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం జనరేట్ చేయాలి? సైనోసైడల్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేయాలి, సైనోసైడల్ ఎఫ్ఎం జనరేట్ చేయాలి. That is the two cases we have to consider here. One is VCO must generate a carrier signal frequency FC signal. Second case, VCO must be 90 degrees out of phase. VCO must be 90 degrees out of phase undali. Input signal kanna 90 degrees out of phase undali. Now let us consider input ఏముంటుందమ్మా? ఇన్పుట్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ కదా. ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ ఏసీ యాక్చువల్గా కాజ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ మనం చదువుకున్నది కాజ్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ కాజ్ బదులు నేను ఏం తీసుకున్నాను? సైన్ తీసుకున్నాను. కాజ్ తీసుకున్నా, సైన్ తీసుకున్నా, రెండు సైనోసాయిడల్ సిగ్నల్సే. సైనోసాయిడల్ సిగ్నల్స్ రెండు సేమే, అందువల్ల ఈక్వేషన్లో ఏం మార్పు రాదు. ఓకే, సో కాజ్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉపయోగించినాం? ఏసీ కాజ్ తీటా అని ఎందుకు ఎక్కువ యూజ్ చేసినామంటే ప్రాసెస్ ఈజీగా, ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ లేదంటే ప్రాసెసింగ్ చేయాలంటే ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి కాస్ తీటా లేదా సైన్ తీటా తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, కాస్ తీటా అన్న తీసుకోవచ్చు, సైన్ తీటా అన్న తీసుకోవచ్చు. సో ఇన్పుట్ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ సిగ్నల్. ఎఫ్ఎం సిగ్నలే కదా ఇది, ఎఫ్ఎం సిగ్నల్, రిసీవ్డ్ ఎఫ్ఎం, రిసీవ్డ్ సిగ్నల్, FM received signal. AC sin 2 pi f ct plus 2 pi kf integral m of t dt. So therefore S of t is equal to AC sin 2 pi f ct. దీని అంతటిని నేను ఏమనుకున్నాను? phi1 of t అని అనుకున్నాను. ఏమనుకున్నాను? phi1 of t అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ సేమ్ హియర్ VCO కూడా ఏం జనరేట్ చేస్తుందమ్మా? VCO also generates FM signal. Yes or no? VCO always generates FM signal by taking input V of t. V of t ని తీసుకొని FM signal ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇన్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ? V of t తీసుకొని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మెసేజ్ ఇన్పుట్ FM సిగ్నల్ సైనోసైడల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాము? కాస్ తీసుకుంటాం. దేర్ఫోర్ VCO అవుట్పుట్ ఈస్ AC cos 2 pi f ct ప్లస్ 2 pi kf. ఇక్కడ kf బదులు ఏం రాసుకున్నాము? kf బదులు kv రాసుకున్నాము. ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ m of t బదులు ఇన్పుట్ ఏముంటుంది? v of t కదా. హియర్ ఇన్పుట్ ఈస్, see here, input is which signal? v of t signal. That's why it will generate an FM signal. It will generate an FM signal by taking input v of t. V of t is input signal, input to VCO. Okay, V of t is input to VCO. Okay, so this is an FM by VCO. VCO ద్వారా జనరేట్ అయిన FM సిగ్నల్. సో చూడండి, దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. సో ఇక్కడ సైన్ ఉంది, ఇక్కడ కాజ్ ఉంది, ఏసీ ఉంది, ఏవి ఉంది. 2 pi fc, fc సేమ్ 2 pi fc, 2 pi fc, బికాస్ ఇక్కడ సేమ్ VCO జనరేట్ FC కాబట్టి FC సేమ్, FE సేమ్. సో 2 pi kf బదులు 2 pi kv అని ఉంది. ఇన్పుట్ ఇక్కడ చూడండి, m of t బదులు v of t ఉంది. ఓకే, ఆ విధంగా VCO FM సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. Therefore R of t is equal to AV cos 2 pi fct. This thing I substituted phi2 of t. I substituted 2 pi kv integral v of t to phi2 of t. Okay, so this is equation 4. This is equation 2. Now equation, this input signal and VCO signal ఎక్కడికి పోతాయి? ఇన్పుట్ సిగ్నల్, VCO సిగ్నల్ చూడండి ఇక్కడ. ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఈ VCO సిగ్నల్ ఎక్కడికి పోతాయి? రెండు మల్టిప్లేయర్కి పోతాయా పోవా? ఎస్, మల్టిప్లేయర్కి పోతాయి. సో దీస్ two are passed through multiplier. Multiplier output is nothing but E of t. E of t means error signal. Okay, E of t means error signal is equal to S of t. S of t input signal
multiplied with R of t, VCO output signal. So now we have to multiply these two. చూడండి AC sin 2 pi of ct plus phi 1 of t, AV cos 2 pi of ct plus phi 2 of t. Now AC into AV, AC into AV by 2. సో ఎలా రాసుకున్నాం, బై 2 చేసి ఇంటూ 2 చేసాం. బై 2 ఇంటూ 2 చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 sin A cos B కదా, 2 sin A cos B. ఇది sin A cos B. 2 sin A cos B ఏంటి, sin of A plus B plus sin of A minus B. ఎస్ అన్న. సో AC AB by 2 sin of A plus B, ఇది A ఇది B, ఇది A ఇది B. A plus B చేస్తే 4 pi of ct plus phi 1 of t plus phi 2 of t plus A minus B. A minus B చేయండి, A minus B చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 pi of ct 2 pi of ct క్యాన్సిల్ అవుతుంది, phi 1 of t minus phi 2 of t, phi 1 of t minus phi 2 of t. This is nothing but error signal E of t. If we again simplify this, okay, so E of t AC AV by 2 AC AV, ఈ 1/2 నేమ్ రాసుకున్నాను, కాన్స్టెంట్ KM అని రాసుకున్నాను. ఓకే, ఈ 1/2 నేమ్ అని రాసుకున్నాను, కాన్స్టెంట్ KM అని రాసుకున్నాను. ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు కదా, కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ sin 4 pi FCT plus phi 1 of t plus phi 2 of t plus సేమ్ KM ACAV ఇంటూ ఇది మల్టిప్లై అవుతుంది కదా దీంతో, KM ACAV ఇంటూ sin phi 1 of t minus phi 2 of t. phi 1 of t minus phi 2 of t I written as phi E of t. ఏమని రాసుకున్నాను, phi E of t. సో ఎర్రర్ సిగ్నల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 కాంపోనెంట్స్, 1, 2. One is high frequency component, another one is low frequency component. One is high frequency error signal అంటే ఇది, error signal అంటే ఏది, ఇది this one consists of 2 components, frequency components. One is high frequency component, another one is low frequency component. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే phi 1 of t phi 2 of t I replaced by phi E of t. Okay, now this error signal is passed through where, loop filter. This error signal is passed through loop filter. So loop filter is nothing but loop filter అంటే ఏంటి, low pass filter కదా. Low pass filter allows only low frequency signal. So low pass filter allows only low frequency signal. This is 1, this is 2. So one is high frequency signal and the other one is low frequency signal. So when it is passed through loop filter, then it will allow this signal. ఈ సిగ్నల్ మాత్రమే అలో చేస్తుంది, ఇది అలో చేయదు. Low pass filter won't allow high frequency signal. So it removes this signal and passes this signal. So therefore output of low pass filter nothing but E of t is equal to KM ACAV sin phi E of t. Now ఇప్పుడు చూడండి, there are 2 types of models present in PLL. There are 2 types of models present in PLL. సో దీన్ని మనము ఈ ఎర్రర్ సిగ్నల్ ని మనం ఏం చేయాలి అంటే డిరైవ్ చేయాలి. ఈ ఎర్రర్ సిగ్నల్ నుంచి మనం ఏం డిరైవ్ చేయాలి, మెసేజ్ సిగ్నల్ ని డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ ఎర్రర్ సిగ్నల్ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ ని డిరైవ్ చేయడానికి 2 మోడల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఎర్రర్ సిగ్నల్ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ ని డిరైవ్ చేయడానికి 2 మోడల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ లీనియర్ మోడల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్ మోడల్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ దీస్ 2. అంటే వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ మెసేజ్ సిగ్నల్, అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ నుంచి ఎర్రర్ సిగ్నల్ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ ని డిరైవ్ చేయడానికి 2 మోడల్స్ ఉంటాయి. అదే లీనియర్ మోడల్, నాన్ లీనియర్ మోడల్. లీనియర్ PLL, నాన్ లీనియర్ PLL అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఎలా డిరైవ్ చేస్తారు అంటే, సపోజ్ లీనియర్ మోడల్లో, ఇన్ లీనియర్ మోడల్ we assume ఎర్రర్ సిగ్నల్ is 0, phi E of t 0 అని అనుకుంటాం అనమాట. సో phi E of t 0 అయితే phi E of t 0 అనుకొని లీనియర్ మోడల్ అనుకుంటాం. అప్పుడు phi E of t 0 అంటే phi of t equal to phi 1 of t minus phi 2 of t. phi 1 of t minus phi 2 equal 0. phi 1 equal to phi 2.
Okay, then phi 1 is nothing but 2 pi kf integral m of t, phi 2 is nothing but 2 pi kv integral v of t. ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా phi 1 of t, phi 2 of t. Yes, ఇక్కడ. సో phi 1 of t అంటే ఇది, phi 2 of t అంటే ఇది. సో అవి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అన్నమాట. అవి రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, అవుట్పుట్ v of t. సో ఇంటిగ్రల్ v of t dt ఈక్వల్ టు kv బై kf m of t dt. సో v of t is equal to kf బై kv m of t. ఇంటిగ్రేషన్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ v of t equal to kf kv by m of t. So in linear model, output is directly proportional to message signal. Linear model output is directly proportional to message signal. So linear model అని ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటే, సపోజ్ దిస్ phi of t is వెరీ వెరీ మినిమం ఉందనుకోండి, దాన్ని లీనియర్ మోడల్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు, లీనియర్ మోడల్. అంటే phi of t ఈక్వల్ టు 0 ఉన్న 1 ఉన్న దాన్ని ఏమంటారు, లీనియర్ మోడల్ అని అంటారు. ఈ లీనియర్ మోడల్లో మనకు మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజీగా వస్తుంది. వి గెట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ వెరీ ఈజీలీ. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్ వెరీ ఈజీలీ. బట్ వెన్ దిస్ ఎర్రర్ సిగ్నల్ phi of t, now this phi of t is maximum ఉందనుకోండి వాల్యూ, దీన్ని ఫేజ్ ఎర్రర్ అంటారు. phi of t ని ఏమంటారు, ఫేజ్ ఎర్రర్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఫేజ్ ఎర్రర్ అని కూడా అంటారు. వెన్ ఫేజ్ ఎర్రర్ ఈస్ maximum value, then that model is called linear model అని అంటారు. ఈ లీనియర్ మోడల్లో ఎలా మనం మెసేజ్ సిగ్నల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, హౌ వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ మీన్స్, so we know that phase error is nothing but phi of t is equal to phi 1 of t minus phi 2 of t. So phi of t is equal to phi 1 of t minus phi 2 of t బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, ఇది రాసుకోవచ్చా, 2 pi kv integral v of t dt. This is equation 5. Now లూప్ ఫిల్టర్, ఇది ఒకసారి చూడండి, ఇది ఈ పార్ట్, దిస్ పార్ట్. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, లూప్ ఫిల్టర్ ఇన్పుట్ e of t ఉంటుంది, లూప్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ v of t ఉంటుంది. సో లూప్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ h of t అని అనుకుందాం. లూప్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ h of t అని అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, v of t is equal to e of t కన్వల్యూషన్ విత్ h of t అని రాయొచ్చా, ఎస్ అన్న. సో ఎర్రర్ సిగ్నల్ అనేది ఇన్పుట్ అయితే, ఇది ఇన్పుట్, దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ h of t, ఇది అవుట్పుట్. అప్పుడు ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ v of t is equal to e of t కన్వల్యూటెడ్ విత్ h of t అని రాసుకోవచ్చా లేదా. సో సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. So instead of v of t, I can write this thing, e of t convolution with h of t. e of t convolution h of t అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ కన్వల్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ e of tau h of t minus tau d tau. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ e of tau అంటే ఏంటి మళ్ళీ, దిస్ e of tau ని ఏం రాసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ, ఇది. సో e of tau, దీని నుంచి టౌ రాసుకుంటాం, km ACAV sin phi of tau వస్తుందా రాదా, phi of tau వస్తుంది. సో ఇక్కడ రాసుకుంటాము. సో e of tau, instead of e of tau I substituted this thing into h of t minus tau d tau. సో టేక్ కామన్ కాన్స్టాంట్ అవుట్ సైడ్, km ACAV అవుట్ సైడ్ బయటకు వస్తే ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ sin phi of tau h of t minus tau వస్తుంది. ఓకే, now we take this point. ఓకే, ఈ phi of tau అని మళ్ళీ తీసుకుంటాం. this phi of t is equal to, సారీ, now v of t ఏమొచ్చింది చెప్పండి మనకు. సో v of t is equal to, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిందా, దిస్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. This v of t is substituted here. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి v of t. ఓకే, v of t ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు,
phi of t is equal to phi 1 of t minus 2 pi km MESC ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఏమిటి మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ 0 to t ఇదంతా వస్తుంది కదా, ఇదంతా ఇక్కడ వస్తుంది sin phi of tau h of t minus tau d tau. Okay, now differentiate on both sides. వీటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, d phi of t is equal to d phi 1 of t టోటల్ డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఒకటి 0 to t పోతుంది అనమాట, ఇంటిగ్రేషన్ పోతుంది, మిగతాదంతా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద నాన్ లీనియర్ మోడల్ అంటారు, దీన్ని ఏమంటారు, నాన్ లీనియర్ మోడల్. యాక్చువల్గా ఈ నాన్ లీనియర్ మోడల్ నుంచి సార్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది సార్, ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ రాలేదు కదా సార్ అండ్ ఉంది డౌట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మెసేజ్ సిగ్నల్ వచ్చిందా, రాలేదు. ఎందుకంటే దీన్ని ఇంకా మనం డిరైవ్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ఇట్ స్లోలీ. ఓకే, వీటంతా డిరైవ్ చేయాలి. ఇది ఎలా డిరైవ్ చేస్తారంటే డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకొని మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ మినిమం పాయింట్స్ తీసుకుంటారు అనమాట. దానివల్ల మనకు మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. కానీ అదంతా చేయం ఇక్కడ. మీరు ఏం చేస్తారు అంటే నాన్ లీనియర్ మోడల్ ఈక్వేషన్ అంటారు దీన్ని. ఈ నాన్ లీనియర్ మోడల్ ఈక్వేషన్ వరకు రాసి స్టాప్ చేయండి, ఇంకా డెరివేషన్ అనవసరం. ఓకే, ఒక 2 pages డెరివేషన్ ఉంటుంది, అదే అవసరం లేదు. ఇంతవరకు రాసి ఏం చేయాలి, సో దిస్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్ మోడల్ డెరివేషన్ అని రాయండి, ఒక డెఫినేషన్ అని రాయండి. నాన్ లీనియర్ మోడల్ ఈక్వేషన్ అంటారు దీన్ని. సో ఇంతవరకు రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్, దిస్ ఈజ్ లీనియర్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది లీనియర్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు. సో లీనియర్ మోడల్లో మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజీగా వస్తుంది, బట్ నాన్ లీనియర్ మోడల్లో ఇంకా పెద్ద డెరివేషన్ ఉంటుంది, అవసరం లేదు. మీరు ఇంతవరకు రాసి నాన్ లీనియర్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది అని రాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఈ లీనియర్ మోడల్కి నాన్ లీనియర్ మోడల్కి బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ చేసుకోవాలి. సో లీనియర్ మోడల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, నాన్ లీనియర్ మోడల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. నాన్ లీనియర్ మోడల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ది ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎర్రర్ సిగ్నల్ని మనము లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. లీనియర్ మోడల్లో డైరెక్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మనం సైనసాయిడల్స్గా మల్టిప్లై చేసి లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ PLL, ఫేజ్ లాక్ లూప్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ డిమాడ్యులేషన్ ఆఫ్ FM, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ డిమాడ్యులేషన్ ఆఫ్ FM. సో మీకు మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఇందులో 2 కండిషన్స్ చూసుకోవాలి, దాన్ని బట్టి నిదానంగా డిరైవ్ చేసుకుంటూ పోవాలి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ యూనిట్ 2. ఓకే, సెకండ్ యూనిట్ ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయింది. సో సెకండ్ యూనిట్లో మనం బ్రీఫ్గా ఏమేమి చదువుకున్నాము చూసుకుంటే, సో సెకండ్ యూనిట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై యాంగిల్ మాడ్యులేషన్, యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ ఈక్వేషన్ బిఫోర్ angle modulation, after angle modulation. Next, okay, phi I of t is equal to instantaneous angle antaru. Angle modulation is 2 types, FM and PM. సార్ ఇందులో మనం PM గురించి ఎక్కడ చదువుకున్నాము, FM PM గురించి అంటే FM PM బోత్ ఆర్ సేమ్ ముందే చదువుకున్నాం మనం. FM PM రెండు సేమ్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఇక్కడ FM గురించి చదువుకున్నామంటే FM PM గురించి చదువుకున్నట్లే. అందువల్ల మెయిన్గా FM టాపిక్సే ఇచ్చాడు మీకు సిలబస్లో. ఓకే, అందువల్ల FM గురించి ఎక్కువ చదువుకున్నాం. సో FM ఈక్వేషన్, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ సిగ్నల్. దాని యొక్క ఈక్వేషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది రాసుకున్నాము. తర్వాత ఫేజ్ మాడ్యులేషన్, దాని యొక్క ఈక్వేషన్. తర్వాత డయాగ్రామ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఫేజ్ మాడ్యులేషన్లో ఫేజ్ చేంజ్ అవుతుంది, క్యారియర్ సింగ్, ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ FM అండ్ PM, ఇది ఇంపార్టెంట్. రిలేషన్ బిట్వీన్ FM అండ్ PM 2 marks ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హౌ we generate FM modulate PM signal by using FM modulator, and how we generate FM signal by using PM modulator.
సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్, సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం తర్వాత నారో బ్యాండ్, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, ఇవన్నీ ఈక్వేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్, స్పెక్ట్రమ్, బ్యాండ్ విడ్త్, ప్రాబ్లమ్స్ ఇవే వస్తాయి మీకు ఈ యూనిట్లో, ఈ మోడల్లోనే వస్తాయి మీకు. ఓకే, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, తర్వాత వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, స్పెక్ట్రమ్. ఈ డెరివేషన్ ఎప్పుడో ఒకసారి అడుగుతాడు, ఎక్కువ అడగడు. ఓకే, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ ఎప్పుడో ఒకసారి అడుగుతాడు. సో వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం స్పెక్ట్రమ్, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం స్పెక్ట్రమ్ because it is consists of infinite bands, so infinite frequency. What is the ideal bandwidth of FM అంటే ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. ఐడియల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ FM ఏంటి? ఇన్ఫినిటీ. సో ఇన్ఫినిటీ మనకు దాన్ని ఎంతవరకు తగ్గించాలి? ఇన్ఫినిటీ సిగ్నల్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ దట్. దేర్ ఆర్ సమ్ మోడల్, కార్సన్ రూల్ మోడల్ని మనం ఎక్కువగా ఫాలో అవుతాం. కార్సన్ ఏం చెప్పినా అంటే ఓన్లీ β+1 మాత్రమే తీసుకోవాలి, మిగతాదంతా తీసుకోకూడదు అని చెప్తున్నాడు. అందువల్ల ఈ బ్యాండ్విడ్త్ ఏమవుతుంది? 2FM × β+1 అవుతుంది. దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్. తర్వాత జనరేషన్, ఇండైరెక్ట్, డైరెక్ట్. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ని ఏమంటారు? ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటారు. జనరేషన్. డైరెక్ట్ మెథడ్ ఏంటి? డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ VCO మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ని ఏమంటారు? VCO మెథడ్ అని అంటారు. ఓకే, ఇట్లా. తర్వాత డిమాడ్యులేషన్, FM డిమాడ్యులేషన్. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. స్లోప్ డిటెక్టర్, బ్యాలెన్స్ స్లోప్, ఫోస్టర్ సిలియర్ రేషియో, ఫేజ్ లాక్. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యూనిట్ 2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము యూనిట్ 3 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నోట్స్ రాసుకోండి. కొన్ని పాయింట్స్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు వస్తుంటాయి. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యూనిట్ 2. యూనిట్ 3 మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మండే రోజు చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నౌ. సో ఈ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే.